красиво, супер. Older people that Аренда don't земли farm, здесь стоит $50 за акр. and it's got lots of pigweeds. Water hemp. Землю это стоит $5000 на орошаемой земле и $2-3 тысячи на суходоле. За акр. Until last night, it had not had a rain in 45 days. Слева это кукуруза на поле без орошения. 45 дней стояла без дождя. Вчера только первый дождь. Just wait by the baggage. This side is soybeans that was planted after wheat harvest with the Shelbourne stripper header. This side is soybeans planted into cover crop. Слева мы видим сою, посеянную, пшеницу, чувствующей жаткой Шелборн, а справа мы видим сою, посеянную в покровные культуры. То есть это весной посеяно, а то летом после уборки. What was the date when these soybeans in the... These were planted probably the first week of May. Это соя посеяна в первую неделю мая. And those one in June. 15th. yeah, June 15th to 20th. Это в первую неделю мая, это 15 числа июня. So this, you can see this was corn the previous year. There's corn stalks. What's Видите, left? в прошлом году здесь была кукуруза и ее остатки. Все, что осталось кукурузы. And then this cover crop was cereal rye and canola and radishes. Покровная культура была рожь, овес, рапс и редька. And when we planted the soybeans, the cover crop was about waist high. Когда мы сеяли сою, покровная культура была примерно по пояс. And as you can see, there's not much left. И, как вы видите, практически ничего не осталось. А когда была остановлена вегетация покровной культуры? When did you spray your herbicides? Just 3 to 4 days before planting. 3-4 дня до посева мы обработали. And how much herbicide did you give? 22 ounces of Roundup and 8 ounces of 2,4-D. 22 унции раундапа и how many ounces? 22 ounces of Roundup and 8 ounces of 2,4-D for И 8 broadleaf унций weeds. 2,4-D для широколистьев. После уборки суходольной этой кукурузы мы сразу же в течение 3 дней посеяли покровную культуру. Такая конец сентября. And so that grows all through the winter. And then we kill it and plant the soybeans directly into it in the spring. И мы убили и опрыскали и посеяли. Он же говорил, это за 3 дня до посева. One problem that we have is that our biological activity is so healthy that we can have a huge biomass cover crop, and within 2 or 3 months, the soil biology has eaten away all our residue. У нас проблема, которая есть, что у нас настолько здоровая биологическая активность, что за 2-3 месяца они съедают полностью растительные остатки от покровной культуры. And you can see how dry, when I get down just past where the rain went, it's fairly dry and hard. Видите, насколько она сухая и твердая земля, там ниже, где не промочила дождем. But one thing you will notice is there's little fine root hairs growing everywhere. Но то, что вы заметите, это вот маленькие каналы от корней, And worm которые holes, здесь проходят. И which I'm shocked we didn't dig up any worms. It's awful dry. They must be deeper. Земля сухая, дальше ниже, руки да? от движения червей. Он говорит, я удивляюсь, как черви вообще в такой сухой земле могли передвигаться. And so our top layer's got a really fine mulch of organic residue. И вот в верхнем слое у нас слой растительных остатков, разложившихся. Вот этот черный. А дальше сухая, да, почва. Да, 45 дней без дождя, вот она вот. So you can feel that even все равно она вот рассыпается даже it's настолько pretty dry. очень сухая, как камень. So the rain Всё didn't равно go она very рассыпается. far. You can see the top is wet, but it didn't go very deep. Дождь не прошел глубоко. Верхушка мокрая, вниз весь сухой, пересушенный. Man, it's dry. Yeah, it's a question. Uh-huh. This cover crops didn't it was killed by frost in the
winter? Part of it. The radishes die, the rape or the canola and the rye make it through the winter and grow again in the spring. Что-то погибло, редька погибла, но рожь перезимовала и рапс перезимовал. А можно сказать, сколько чего было посеяно на акр? The rye was 50 pounds per acre. Рожи было 50 фунтов на акр. The canola was 2 pounds per acre. Рапса было Rape. 2 фунта на акр. And then the radishes were 2 pounds the acre also. И редьки тоже было 2 фунта на акр. Normally when you can see a lot of wormholes. Обычно вы можете видеть много дыр от червей. Normally when we have really good moisture, every shovelful will be 6 to 7 to 8 worms, but since it's so dry, the worms must be a lot deeper. Обычно, когда мы копаем на одной лопате, мы видим 6-8 червей. Но сейчас из-за большой засухи они ушли вглубь. Но все равно видно каналы от червей. One thing that has really helped us with the no-till and the cover crops, even when we have these prolonged dry periods, the soybeans really seem to hang on and last a long time, even though there's not a lot of moisture in the soil. Вот одно то, что нам дал no-till, что даже вот такой длительный без дождевой период, когда 45 дней не было влаги, все равно растения сои выдержали. И вот как они выглядят сейчас. So you can see we have tons of pods being set. They're just past the bloom stage. And where's one little pod, so we're just beginning to form pods. Вы сейчас видите, что у нас десятки образуются завязей, то есть они уже будут цвести сейчас. Или будут цвести, или уже цветают. They only start to bloom, or... Yeah, they're just starting to set pods. Они отцвели, пока начинают бобы закладывать, я понимаю. So this is some of our heavier soil. We have a lot of sandy, lighter soil, but this is some of our heaviest. Это наши самые тяжелые почвы. У нас есть более песчаные, легкие почвы. Но это одна из самых таких тяжелых. But the main thing is we're just always trying to build soil structure by having all these roots growing in the soil, even when it's dry. We're always trying to have lots of roots. Наша вот основная задача всегда, чтобы было много корней, чтобы создать структуру почвы. Даже когда очень сухо, мы хотим, чтобы почва была структурирована корнями. So, Very good soil. yes, this is some of our best soil. Это наша одна из лучших почв. Леш, а норма высева здесь и там разная? This would be 150,000 seeds per acre. 150 тысяч семян на акр здесь по покровным культурам. And then after wheat, we bump the seeding rate some. That's 165,000 seeds per acre. И после пшеницы мы добавили 165 тысяч семян. Ну, там больше на всего. акр. Because it's Реже есть там у нее. Вот на суходоле и на орошении отличаются? dry land is at 150,000 population like this one. Irrigated will bump it up to about 175,000. На орошении у них около 170 тысяч на акр, а вот на суходоле, как здесь, 150 тысяч. И, Райан, какие культуры основные вы высеваете? What are your main cultures that you... Какой у вас main севооборот? crops? Soybeans, corn, and wheat. Основное это соя, кукуруза и пшеница. And Ну, we'll, Winter wheat. Winter wheat. Процент Winter сои. In percentage. A third, a third, and a third. Все, Треть. 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 Треть каждый. 3 культуры всего. But Just yeah, those are our main ones. Depending on crop prices, we'll do sunflowers occasionally. В зависимости от цены на рынке мы иногда сеем также подсолнечник. We have lots of problems with insects with sunflowers, so it's not a main crop. У нас много проблем с насекомыми, с подсолнечником, поэтому это как бы не основная наша культура. И, Райан,
Пшеница 100% засевается соей. Do you seed after cropping wheat all 100% of acreage? Yeah, we'll plant. Every acre that's cut, we try to plant back every year, every acre. So right after wheat, we'll plant double crop beans or sorghum or a cover crop. Those are our three main options after wheat harvest. What is double crop? Well, double crop. That's what we call after you cut one crop one and you year. plant another. You have two crops in 1 year. Yes. В основном они стараются каждый год засевать каждое поле, как только оно убрано, сразу засевать. Вот по пшенице они сеют второй урожай, чтобы собрать сою, засевают. По Если не кукурузе сеют- сеют покровные. Если что-то не сеют, то сеют покровные культуры. А по сое что сеют? After soybeans, what you seed? After soybeans. Wheat. Пшеницу. Yeah, this field will be planted Нет, to wheat. пшеница будет посеяна на осень, да? Да, сразу же. А покровной не будет культуры. Нет So времени. you seed like first soybeans, then wheat, then again soybeans, and then corn? Or how this? Yes. And the double crop changes. This year we have a lot of soybeans. Some years we have a lot of sorghum. It depends on the crop price. Ну, в один год у них больше сорга, в другой год больше сои. Это зависит от цены на рынке. В смысле сорга. Сорга, высевает сорга. I like sorghum Больше better sorghum for высевает. double crop because it provides much more residue when you're done. But this year the price is not good. Вот после уборки пшеницы они высевают или сою, или сорга. Но ему сорга нравится больше, потому что он дает больше растительных остатков на поле. But sorghum is cheaper than soybeans. Not so profitable. Yes. Но сорга дешевле, ну, и не так прибыльно, как соя. Some years it's profitable, some years it's not. But a lot of times we do sorghum, but this year we did a lot of soybeans. Да. And then if there's a situation where it's too dry to plant right after harvest and we get a rain later, that's when we'll do summer cover crops. И бывают такие годы, когда очень сухо и не упадает дождь, чтобы посеять сою. И тогда мы ждем, пока выпадет дождь, чтобы посеять покровные культуры. So if there's enough moisture to plant something, we plant. Если хватает влаги в почве, чтобы посеять что-то, мы сеем.